Tole baga gara viidiyoo kanatti dhuftanii viidiyoo kana keessatti immoo kan ilaallu MS-Word irratti barreeffamni barraa'e tokko afaan Ingiliziitiin akka nu dubbifamu gochuu ni dandeenya moo hin dandeenyu kan jedhu ilaalla. Ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf barreeffama asirraa qabna. Barreeffama san MS-Wordiin akka nu dubbisu gochuu hin dandeenya sagaleedhan jechuudha. Isa akkamitti akka dubbisuun danda'amuun isinitti agarsiisa. As biratti quick access toolbar warri jennuun jiru. Save, undo, redo, send to Microsoft PowerPoint ka jedhu jira. As biratti aadaa godhannu ishee sana yookaan immoo taabii keessatti saad godhachuu dandeessu. Ammaaf nuti as biratti aad goona. Ishee sana irratti gaafa click goonu barreeffama as biratti nuti select goone san ni dubbisaa jechaadha. Fakkeenyaaf yeroo tokko spellingiin isaa nu dhibuu danda'a, pronunciationiin isaa jechi maal akka jedhu yoo nu dhibeeyu jechallee dubbisuun hin danda'ama yookaan immoo guutummaa dokumentii keessanii akkasini dubbisullee gochuu ni dandeessu jechuudha. Isa akkamitti akka goonu isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf barreeffama kanan qaba, barreeffama kanan dubbisiisaa jechaadha. Barreeffama kana dubbisiisuun dura garuu isa sana bakka jiru fiduu qabna. Warra dhokatantu jira, warri as biratti taabiiwwan kana keessa illee hin jirre dubarratti warri dhokatantu jiru. Isaan sana as biratti baafachuun hin danda'ama. Quick access toolbar kana biratti jechuudha. Isa gochuudhaaf quick access toolbar fuulduratti customize quick access toolbar ka jettu jirti yookaan xii gadi garagalte ho'i ishee sana click goona. Sana booda gadi dhufneet more command irratti click goona. Sana booda as biratti popular command jedha. Isa kana keessaa all command kan jedhu filan. Populaariin warruma beekamoodha, warruma itti fayyadamaa turre jechaadha. Sana booda inni ammaa kun speak jedhama maqaan isaa. Naannoo SC deemnaa jechuudha. Soorti ta'ee yookaan tartiiba'ee waan ta'ee jiruuf SC bira deemnet speak kan jedhu barbaada. Xiqqoo akkuma gadi sittaniin speak nu argadhee jechuudha. Speakii kana irratti erga click gootanii booda add jettuun. Kana jechuun save, undo, redo as biratti jechuudha. Save, undo, redo, send to PowerPoint kenoo as bira jiru isaan biratti add ta'a jechaadha. Then erga add gootanii booda okay jettanii baatu. As bira dhufeera jechaadha. Amma disable ta'eera yoo sirriitti isinitti mul'ata ta'e disable ta'ee jira. Enable kan ta'u barreeffama dubbisuu barbaaddan sana yookaan akka inni isinii dubbisuu barbaaddan sana yoo select gootan qofa. Fakkeenyaaf ishee kana yoo select godhee amma enable ta'eera. Sana booda irratti click on the insert tab. The galleries include items that are designed to coordinate with the overall look of your document. You can use these galleries to insert tables, headers, footers, lists, cover pages. So haala kanaan nu dubbisaa jechaadha. Kanaaf jecha nutti ulfaate tokko akkamitti akka inni dubbifamu ilaaluu ni dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf isinitti kan ulfaatu select gootu callistaniituma. Let me select this one. Themes jedhani jechaadha. So haala kanaan barreeffama MS-Wordidhaan jiru tokko akkasiin dubbifamu gochuu ni dandeessu. Property kana kan qabu yookaan amala kana kan qabu Microsoft Edge browseriin jedhamu tokko jira. Innis readaloud jettaniin read gochuu danda'a. Akkamitti akka read isinii godhu PDF faayilii faa yookaan immoo kontentii websaayitii tokko akkamitti akka isinii dubbifamu achirratti ilaaluu ni dandeessu. Isarratti yoo isinii hin galle ta'e yookaan ammoo akkamitti akka readaloud gochuun danda'amu isinitti akka agarsiisu yoo barbaadan komentii jala naaf kaa'aa. Gaafii qabdan kamuu komentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Waan daawwattaniif galatooma. Hiriyoota keessan biraan gahuu hin dagatina. Subscribe, like, share akka hin daganne.